Hello, everybody. It's very nice to see you all, and welcome back to old friends. And I think this time we have some new friends joining us as well. So very warm welcome to them. And I'm not going to do any introduction other than to say once again, we're in, I know, very good hands, and very grateful to Anandasiri Thero and Sundanda Thero. And this is the 7th in the series of 9 talks on the aspects of the mind. So good evening, everyone. ඉතින් අපි අයි දවසක තමන්ගේ හිත නිවා ගන්න කොහොමද? නිදහසේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ගැන්වීමට සවන් දෙන්න අපි එකතු වෙලා. Again, we are gathered together here to discuss about the way to liberate our mind and also how to keep our mind calm. ඒ නිසා දැන් අද දවසෙත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ වචන තදින් ග්‍රහණය කරගන්න එපා. ඒ වගේම සැහැල්ලුවෙන් අහන්නත් නිදහසේ අවධානයෙන් ඉන්න. Today also we are advising you the same old advice that we have given throughout. Do not get attached to these words. Just be a free listener and just listen to it with a free mind. අපේ මේ ලෝකේ මිනිස්සු ඇවිලෙන්නේ අතුලාන්තයේ දැවෙන්නේ ඒ මිනිසුන්ගේ මනසේ මධ්‍යස්ථභාවය ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි නිසා. Now we feel this burning sensation inside our mind, and we feel this calamities inside our mind because we do not have a proper understanding about the mechanism of the mind. ඒ කියන්නේ මේ තම මනස ගැන කෙනෙක්ට අවබෝධයක් නැතුව මුළු ජීවිත කාලෙම ගත කරාගෙන ඒ ජීවිතේ ගොඩක් අවුල් සහගතයක් වෙනවා. Now if someone stays without a proper understanding about the mind throughout his lifetime, his entire life would be problematic. ඒක අපි හැමතිස්සෙම අපි මිනිස් අපිට මොනවා හරි හිතරේ දුනහම අපිට කරදරයක් වුණාම අපි ඒක බාහිර පාර්ශවයක් වෙත යොමු කරන්න අපි හැම කෙනෙක්ම උත්සාහ කරනවා. Now when we encounter any mental suffocation or a problem in our life, we are used to blame a third party for that. අපේ යාළුවෙක් සමහරට වැඩිකාරයෙක් වෙනවා, අපේ හිතවතෙක් වැඩිකාරයෙක් වෙනවා, අපේ අම්මා තාත්තා වැඩිකාරයෙක් වෙනවා, නැත්නම් බොස් වැඩිකාරයෙක් වෙනවා. ඒ වගේ අපි හැමදාම හිතනවා අපේ හිත රිදෙන්න අපිට හිත වේදනාව ගැන දෙන ඒගොල්ලෝ කරන අකටයුතුකම් නිසා කියලා. So we are blaming sometimes our parents, our bosses, or maybe a friend or a neighbor, and we always used to think that they are the reason for the suffocation within us. ඒ නිසා අපේ හිතට කරදරයක් වුණාම ඕනම මිතුරෙක් අපිට සතුරෙක් වගේ පේන්නේ. So when we are at a problem, we would see any friend of ours as an enemy. ඉතින් නමුත් මනස ගැන අපිට ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ තමයි අපේ මනස කරදරයට පත් වෙන එකට වග කියන්න ඕන බාහිර පාර්ශවයක් නෙවෙයි අපි අපේ මනස නොතේරුම් ගැනීමමයි කියලා. But when we gradually develop the understanding we have about the mind, the first thing we would understand is that the reason for the problems inside our mind is not a person outside. It is always the misunderstandings that we have about ourselves, about our mind. හිතන්නකො අපි පාරේ නගරේ ගමනක් යනකොට මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා අපිට පහර දෙනවා, බනිනවා. Now let's say when we are on the road, some person would approach us and he would attack us or he would blame us. දැන් අපිට මේ මනුස්සයාත් එක්ක තරහ යනවා. Then we will have anger inside towards him. නමුත් එයා තව බනින්න කරදර කරන්න අපේ තරහ තව වැඩි වෙනවා. Now if he aggravates his activity against us, the anger within us will also be aggravated. එතකොට අපිට එතනින් යන තවත් පුද්ගලයෙක් කියන එකපාරටම ওই මනුස්සයාට පිස්සු මේ නගරේ මම ඊට කලිනුත් දැක්ක මිනිස්සුත් එක්කම පැටලෙනවා. ඒ නිසා ඔයා උතන ඉක්මනට අයින් වෙලා යන්න එයාත් එක්ක පැටලෙන්න එපා කියලා. Now when this encounter goes on, another person approaches us and he says, do not get in contact with the person. This person is a lunatic. He has done such things for other people in other days as well. So for your sake, you should leave this place. එතකොට ඔබට එකපාරට මට තරහ නැවිලා යනවා. අර මනුස්සයත් එක්ක සතුරුකම නිවිලා යනවා. එයා කොච්චර කරදර කරලා ඔබ එතනින් ගණන් ගන්න පිට වෙලා යනවා. So within a minute, suddenly all the provocations within you will be vanished and you won't get more entangled with that person. You will find a way to live. ඒක බලන්න අපි යමක් තේරුම් ගත්තාම අපේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙනවා. So from that, you can have the understanding. When we understand something about an incident, our problems will be solved. සමහර වෙලාවට අපි එයාට පිස්සු නැහැ කියලා හිතුවනම් අපි තාමත් මේ මනුස්සයත් එක්ක තරහින් රණ්ඩුවෙන් පසුතැවෙන්න පුළුවන්. But
what if we do not get the information that he is not a lunatic? Maybe maybe we might be still with an anger, with hatred towards him. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ සිද්ධිය වගේම අවබෝධ නොකරගත්ත මනස මිනිස්සේ ඇත්තට පිස්සුවක්. ඒ පිස්සුව අපි අවබෝධ කරගත්තොත් අපිට ඊටාම නිදහසේ සාමකාමීව මනසත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. So what would I say is that as like that incident which I described before, a person who has not understood his mind is definitely a lunatic. Because if we have understood the mind, the mechanism of the mind properly, we can solve all the issues within us. එහෙම අපිට අවබෝධ කරගන්න නැතුව අපි වැරදි වැටහීමක් අරගෙන ඒ ඔස්සේ ගමන් කළා ඉතා විශාල අසහනයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. But if we do not approach, if we do not go through a path where we are being enlightened about the mechanism of the mind, we might face more difficulties, mental suffocations within our life in future. දැන් අද අපි අපේ දවසේ මාතෘකාවට එනවා. So we will get on to the topic that we have for the day. එතකොට මේ ලෝකේ ඉන්න ඕනම මිනිස්සෙක් ඕගොල්ලෝ වුණත් ඕනම කෙනෙක් වුණත් එක්කෝ අසතුටටපත් වෙන අතීත සිද්ධියක් එක්ක නැත්නම් අනාගත බයක් එක්ක ඉතින් එහා ඔබ දුකටපත් වෙන වෙලාවක් තියෙනවද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. Now just think for a moment. Any one of us would go through a mental suffocation for either of these two reasons. The reason number one is about an incident that we have encountered in the past, or on an incident, on a fear which is based on an incident which is going to happen in the future. මේ මොහොත අපි මේ සාකච්ඡා කරන මොහොත අපි කතා කරන මේ ලෝකේ ඕන තරම් මිනිස්සු මේ බිලියන ගානේ අතීත සිද්ධියක් අල්ලගෙන මනස අසරට කරගෙන අසහනයටපත් වෙච්ච ඕන තරම් මේ පොළොවේ ඇති. Now even at this moment there may be billions of people who are suffering from their mind because they are still struggling with an incident which has had before. like සිද්ධියක් කියන්නේ. I will tell you an example. එහෙම මට හමු වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා කාන්තාවක් අවුරුදු 5ක් විතර පුරාවටම තමන්ගේ දියණිය මිය ගිහිල්ලා ඒ මතකයන් එක්ක කෙට්ටු වෙලා ගිහිල්ලා ලෙඩ වෙලා ගිහිල්ලා හැමතිස්සෙම අඬනවා අසහනයටපත් වෙච්ච කාන්තාවක්. One day I met a woman. She approached me. She came to my center. She was suffering from a mental trauma for 5 years, which started with the loss of her daughter. And she was all weared off. She was physically unfit, and she was actually thin, and she was suffering throughout those 5 years. ඒක මට අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලවත් ඒ මතකේ අයින් වෙන්න බෑ. ඒ මතක් වෙන හැම වෙලාවෙම මාව පිච්චෙනවා. මාව අසරණ වෙනවා. මාව අසහනයටපත් වෙනවා. මට වැඩක් කර කියා ගන්න බෑ. කෑමක් කන්න බෑ කියලා. Now she said she cannot escape from that memory about the loss of her daughter for the last 5 years. Every time she recalls that memory, she burns from within, and she cannot eat properly and she cannot sleep properly. එතකොට මම හිතන්නේ හැම මිනිස්සෙක්ට මෙච්චර කල් තියෙයි කියලා. නමුත් අපි අතර ඒ වගේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා අවුරුදු 5ක් 10ක මතකයන් පවා තාම විශාල වශයෙන් අතුලාන්තයට රිදුම් දෙනවා. Now I don't want to generalize such situations, which is common to everyone, but there are certain people who are still suffering with their memories for many years. නිසා නමුත් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට සමහර මතක සති ගණන් මාස ගණන් තමන්ගේ නිින්ද නැති කරනවා හරියට කැම දිරවන්නේ නැහැ. විශාල වේදනාවක් මිනිස්සෙක්ට ඇති කරන්න පුළුවන්. So there are certain group of people who cannot give up their bad memories, and they struggle with those memories, and they are burning from within. They cannot eat properly, they cannot sleep properly, they lose all the happiness of their life. අහන කැමති අජන්තගේ ඒ වගේ මට සිද්ධිය අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ තමන්ට මතකයන් ගොඩක් කල් කරදර කරලා තියෙනවා. Now I would like to put a question to Ajanta. Do you have such an experience where a past memory has been a struggle in your life? Yes. එතකොට ඒ කොච්චර මිදෙන්න හැදුවත් හිත එකේ මිදෙන්න අකමැති මෙදුව ගන්න බැරි වගේ දැනෙනවා. So just think about that particular incident. Do you feel that even though you struggle too much, you cannot get yourself out from that memory? Do you feel something like that? ඒ මිනිස්සුන්ට අසහනයක් පීඩනයක් ආවම එකෙන් ගැලවෙන්න ඕන. Because now when we are suffering from our mind, we always try to find an escape from that. නමුත් මනස එකෙන් ගැලවෙන්න අපිට ඉඩ දෙන්නේ. But our mind would not let us
liberate from it. නමුත් කාලයක් ගියාම මේක ඉවර වෙලා. But after some time, it will fade away. ඔයාලට එයාගේ අත්දැකීම් තියෙනවද? Do you have such an experience? Oh yes, definitely from past relationship. So where there's some heartache, some heartbreak, and then it always, or for a long time, it stayed with me as translated into fear. In the next relationship, same thing would happen. මට ඒක තිබුණා මගේ ප්‍රේම සම්බන්ධයක් සම්බන්ධයෙන් ඒක ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒක පහුවට වුණාම ඒක බයක් බවට පරිවර්තනය වුණා නැවතත් සම්බන්ධතාවයකට එළඹෙන්න ඒ නැවත සම්බන්ධතාවයකට එළඹුණාම ඒ දේම මට සිද්ධ වෙයි කියන බිය දක්වා ඒක වර්ධනය වෙනවා. අතීතයේ පශ්චාත්තාපය අනාගතේ බය ඇති කරනවා. So the anxiety that you have about your past is creating the depression that you have about the past is creating anxiety about your future. එතකොට ඒක විතරක් නෙවෙයි අපිට උනත් මේ ධර්ම තේරෙන්න කලින් අපේ මනසත් එහෙම තමයි. Now it is not something unique to you. Even for us, before understanding this dharma, our mind was also like that. ඒතර අපිට ඒ වෙලාවට අපිට ගොඩක් හිතෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා කරපු ඒ දේවල් නිසා තමයි මේ අපේ මනස අසරණ වෙන්නේ. So in certain instances, in such instances, what we are used to think was that because of the activity of that person, of the partner, now we are going through this mental struggle. ඊට ඒ වගේ අපේ ජීවිතයේ අසහනකාරී වේදනාකාරී මතකයන් ඒ අපි හැම එකකටම අපි සමහර වෙලාවට වැඩි කාර්ය කරන්නේ බාහිර පාර්ශවය. And also for any suffocation we go through within our life mentally, we are always used to put the blame to an outsider. ඒක මං කියන්නේ වැරදි කියන එක නෙවෙයි. But I'm not saying that is wrong. අපිට වෙන ඔයකට හේතුවක් හොයාගන්නත් බැරි නම් අපිට පේන හේතුව ඒව තමයි. Because if we cannot find a proper cause, those are the causes that are visible to us. ඒතර කාට හරි මේ ප්‍රශ්න වෙනකොට කරදර වෙනකොට මානසික අසහන වෙනකොට ජීවිතේ හොයන්න ගියොත් එයාට යාගේ හිත තමයි ගවේෂණය කරන්න වෙන්නේ. But if someone is looking for for a actual solution for a problem, if he do a research through within, then the only thing that he had to do a research on is his own mind. ඒතර මුළු ලෝකෙම ওই වගේ මත අතීතයෙන් පශ්චාත්තාප වෙන අනාගතයේ හිතුවහම බය ඇති වෙන මිනිස්සු වර්තමානයේ ඉන්න පුරුදු කරන්න කියලා මුළු ලෝකෙම භාවනා ගුරුවරු කියනවා. So the people who are struggling mentally about their past memories and who are feared of the future, when they meet an instructor, a meditation instructor, that they would give a meditation technique to practice throughout the life to get away from those problems. ඒතර එයාටත් වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ දෙන භාවනා අරමුණක් අරගෙන ඒ ඔස්සේ ගොඩක් මහන්සියලා වීරය කළා ඒ හිත එකම තැනක තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. So since they do not have any other relief, they would take that instruction and they would start to do stillness meditation and try to keep their mind in a one particular thought and to expand the time that they're going to stay in that thought for a longer period. ඒතර ඒගොල්ලෝ හිතනවා අර මතකයන් පැමිණීම තමයි යාගේ හිතේට පශ්චාත්තාපය ගේන්නේ අනාගතයේ මැවීම තමයි පශ්චාත්තාපය ගේන්නේ. ඒ එයාලත් හිතනවා හොඳම විසඳුම තමයි මේ දෙකට යන්නේ නැතුව හිතේ කාර්යබලක පුරුදු කරන එක. Because they are thinking that what caused their problem is the reason that their mind traveled to the past where they find all those bad recollections, or they think that their mind is traveling to the future where they are afraid to face, and therefore they are trying to keep their mind in the present moment and be in a stillness mind without traveling to either to the future or to the past. නිසා මනසේ මතකයන් කරදර වෙන අනාගත සිහින වලට බය වෙන මිනිස්සු කොටසක් අර වගේ භාවනා ක්‍රම සඳහා යොමු වෙනවා. So a certain set of people who would want to escape from their bad memories and who are afraid to face the future, they get used to do meditation practices. ඒතර ඒගොල්ලෝ එකෙන් తాවකාලික සහනයක් හොයාගන්න. And they find a temporary relief out of it. ඊළඟ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒකට. But there's another method. ඒක තමයි ওই වගේ මානසික ස්වභාවය ඉන්න මිනිස්සුන්ට මානසික වෛද්‍යවරු මුණ ගැහෙනවා. That method is that they can always meet a psychologist. ඒතර ඒගොල්ලෝ එක එක බෙහෙත් වර්ග දෙනවා. Then they will prescribe certain medicines. ඒතර ඒ ඔස්සේ යම් කිසි ආකාරයේ සහනයක් එයා මානසික දුකටපත් වෙච්ච මනුස්සයාට ලබා දෙනවා. Now through medication, the patient would achieve a certain level of bliss, certain level of
relief. ඒකෙන්දී මේ මනුස්සයාට යම්කිසි යහපතක් වෙනවා. It would also give a positive effect to the person. බෙහෙත් නැති වෙලා ගියොත් නැවත අර කරදර අර විදියටම එනවා. But if they stop taking medicine, all the problems will come back. නැවත අතීතේ උට කරදර කරනවා, අනාගතේ ඔහුව බය කරනවා. Then again, the past will be a struggle to him, and also the future will be a fear to him. භාවනා කරන අයටත් එහෙමයි. ඒ භාවනා තුළ රැඳිලා ඉන්නකම් විශාල සහනයක් ඔහුට තියෙනවා. ඒක කරගන්න බැරුව ඒ පුරුද්ද කැඩිලා ගියොත් නැවත අතීත මතකයන් ඔහුට කරදර කරනවා, අනාගතේ පිළිබඳ බය පශ්චාත්තාපයේ සියලු හැඟීම් ඔහුට ඇති කරනවා. Now that is also the same for the people who do stillness meditation. For them also, for any reason, if they cannot continue with their meditative practice, all the past memories can affect their life again, and all the future fears will come back to their life again. එතකොට අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒ ක්‍රම දෙක යෝජනා කරන්නේ නැහැ. But we do not propose either any of those two to you. ඒක එපයි කියලා අපි කියන්නේත් නැහැ. But we won't say no as well to those ඒක solutions, తాවකාලිකව හොඳයි. because those solutions are good for a temporary relief. අපි ඔබට පෙන්නන්නේ ඔබේ මනස ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඇයි ඔබ එහෙම බය වෙන්නේ? ඇයි ඔබට එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අවබෝධ කරගන්න විදිය. Now, what we propose is a method for you to have a proper understanding for the cause of your problem. What is the reason for the mental trauma, for the mental agony I am going through right now? ඒ වගේ මේ මුළු ලෝකෙම ගොඩක් අය ඒ වගේ දෙන පිළිතුර තමයි වර්තමානයේ ඉන්න සිහියෙන් වැඩ කරන්න කියන්නේ. Now, for the most common advice a person who is suffering through such a mental agony would receive is that they would be prescribed to be in the present moment, to be mindful, to develop awareness. ඒ කොච්චර උපදෙස් දුන්නත් මිනිස්සුගේ මනස අතීත සිතුවිලි වලට යනවා, අනාගතයට යනවා. ඒක උඩ නතර කරගන්නත් බෑ. Now, even though they receive such advices, they cannot stop their mind from traveling to the past or from traveling to the future. ඉතින් ඒ කරදරයට අමතරව වර්තමානයේ ඉන්න තව උත්සාහ කිරීම ඔහු කරදර දෙකකට භාජනය වෙනවා. Now, they already had two problems, that their mind is traveling to the past and creating depression, and their mind is traveling to the future and creating anxiety. Now they have a third struggle of being in the present moment. ඒකත් හරියට කරගන්න බැරුණොත් ඒක තව ඩබල් ට්‍රිපල් වෙනවා ඒ අසහනේ. So if they are unsuccessful in that process, their mental agony will be doubled. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ ක්‍රම යෝජනා කරන්නේ. So because of that, I do not propose any of those methods. මම කියන්නේ ඔබට අතීතයට යනවනම් යන්න දෙන්න. What I would say is that if your mind is traveling to the past, let it travel. නතර කරන්න එපා. Do not stop. එතනින් ඒ ඔබ විඳවනවනම් හිත ගිහිල්ලා එතන විඳවනවනම් විඳවන්න දෙන්න. If your mind is suffering with those past memories by traveling to the past, let your mind to suffer. මම ඔබට අලුත් එකක් පොච්චි කෑල්ලක් උගන්වන්නේ. But I'm teaching you only one new small message. ඒතර මම ඒක අර මගේ ගාවට ආපු කාන්තාවටම දීපු උත්තරේ දෙන්න. So I will tell you the advice that I have given to that woman who approached me who was suffering from the loss of her daughter. ඒතර මම ඇයට කිව්වේ පෑනකුයි කොලේකුයි දීලා ඔබව බය කරන ඔබ අසහනයටපත් කරන ඒ සිද්ධිය ඔබ චිත්‍රයට නගන්න. Now on that day, I gave her a piece of paper and a pen, and I asked her to draw the incident that she is suffering, the memory that she is suffering from. I asked her to draw that memory on the piece of paper. Now, suddenly, at once, she couldn't understand. She couldn't think about what she has to do. So I told her, now for the last 5 years, you told me that you recollect certain memories, you recapture certain memories, and you are suffering from that recollection. So what I'm asking you to draw those recollections on the piece of paper. I did not tell her to get away from those memories. So she tried to draw something, sketch something on the paper. Now, එතකොට කිසිම දුකකින් නෙවෙයි මතකයන් මතක් කර කර යන්නේ. But she was
not suffering mentally when she started to recollect those memories and when she was trying to draw those on those papers. And she drew something. So I asked her, now look at the piece of paper which you have drawn on and cry and suffer. Be pressurized. Then she told me she can't do that. But she says she's still struggling with those bad memories. ඔබ මනස විසින්ම ඒව ඇත්තයි කියලා හිතන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි දුකටපත් වෙන්නේ. ඒක චුදු චිත්‍රයක් නම් ඔබට දුකටපත් වෙන්න බෑ. So I told her, your mind is the one who are drawing those pictures inside you. And you're the one who creates those drawings inside. And you're the one who is getting upset because of those drawings created by your mind. ඒ මතකයන් නෙමෙයි ඔබට රිදෙව්වේ. So those memories did not affect you. ඒව හුදු මානසික චිත්‍ර විතරයි. Those memories are just pictures, images inside you. ඔබ ඒවා ඇත්තයි කියලා පිළිගන්නවා. But you believed those images are real. ඔබ මොකද ඒව චිත්‍ර බව ඔබ දන්නේ නැති නිසා. Because you did not have the understanding that those images are just pictures. ඔබ ඒව චිත්‍ර බව දන්නවනම් ඔබට දුකටපත් වෙන්න බෑ. Now if you know that those memories are just pictures, you cannot be sad about it. දැන් ඒක පිළිගත්තා. Then she accepted it. මම කොයිද half sheet බණ්ඩලයක් අරගෙන ඔබට දුක එන හැම වෙලාවෙම චිත්‍රයට නගලා දුකටපත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. So I gave her a homework. Take a bundle of papers. When she gets a bad memory recollected, draw those images on the piece of paper and suffer. මම කිව්වා ඒව අමතක කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. I told her, do not try to forget any of those things. මතකයට ගේන්න උත්සාහ කරන්නත් එපා. Do not try to get those memories back to your mind. ආවොත් දුකටපත් කරොත් චිත්‍රයට නගන්න ටික දවසක්. Now if it comes, if you suffer from it for some time, draw those things on piece of paper. එතකොට ඒ ගැන අවධානය වැඩි වෙනකොට ඒක චිත්‍රයක් බව දැනෙනකොට එහි යථාර්ථයක් නැති බව දැනෙනකොට ඒ අසහන එහෙමම පලා යනවා. So when you do it for some time, when you understand that those images are not real, all your mental trauma will disappear. ඒක එකපාරටම ගොඩක් ප්‍රඥාවක් තියෙන ඒ වචන ටික එකපාර තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. Now if someone has enough wisdom, they can understand those words at once. හැබැයි බොහෝ කාලයක් චිත්‍ර ඇත්තයි කියලා හිතන්න පුරුදු වෙච්ච මිනිස්සුන්ට ඒක එකපාරටම ඒ මැවීම තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. Now but for the people who are used to believe those mental pictures as real, would not be able to easily escape from that mentality, and they could not understand the creation of the mind instantly. ඒ සියලු මතකයන්ට සජීවීකරණයට පත් කර අනවබෝධය නිසා සවිජීවීකරණයට පත් කරගත් අපේ මනස අවුරුදු 30 40ක් එහෙම කළා හෙට දවසේ මම කියන්නේ එකපාරටම ඔබට රිදුම නැතර වෙයි කියලා. Now if you have believed those mental images created by your mind as real for 30-40 years, I would not say from overnight you can get out from that practice. හැබැයි ඔබ විසින්ම නිර්මාණය කරන යකා අඳුනගත්තොත් ඔබ විසින්ම පාට කරන ඔබ යකා අඳුනගත්තොත් ඔබ ඒ සිද්ධිය හොඳට අවබෝධ කරගත්තොත් ඔබ ටික ටික පශ්චාත්තාපයෙන් අසහනෙන් ගැලවෙනවා. But even gradually, if you can understand the demon that you have created by your mind, if you can understand the demon that you have painted by your mind, if you can have that understanding, your mind can escape from those suffocations gradually. ඔබම ඇඳලා ඔබම පාට කරපු යකෙක්ට ඔබට බය වෙන්න පුළුවන්. Can you be afraid of a demon which you have painted, which you have colored? ඔබ දන්නවා ඒ ඇඳපු විදිය, ඔබ දන්නවා ඒක පාට කරපු විදිය, ඔබ දන්නවා ඒක සිද්ධ වෙන විදිය. ඒ නිසා ඔබට ඒ ගැන කිසිම බයක්වත්, කිසිම සතුටක්වත්, කිසිම පුදුමයක්වත් නැහැ. Because you know how you created it. You know how you painted it. Because of that, you cannot be afraid of it. And you will not be surprised of it. හැබැයි ඔබට අමතක වෙලා ගියොත් ඔබම නිර්මාණය කරන හැටි ඔබම පාට කරන හැටි ඔබට හිතේවි ඒ යකා ඇත්තයි කියලා. ඒක තමයි මේ තක්කල් මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන්නේ. But if you forget the fact that those images are your own creations, those paintings are your own creations, then you will be surprised. You will be afraid of. ඔබ අපේ වචන ඔබට ඇහෙනකොට ඒව අලුත්. ඒත් ඔස්සේ ඔබට ඔබේ මනසේ නිර්මාණ චුට්ට අවබෝධ කරගන්න ලැබෙවි. එතකොට ඒවයි තියෙන බර පීඩන අසහනය පහ වෙලා යාවි. බුදු මතකයන් විතරක් ඉතුරු වෙවි. So these words of ours are new to you.
So from that, you will have a understanding, definitely, but gradually, about the creation of the mind, about the images created by your mind. When you understand, when you develop that understanding, the anxiety, the depression, the agony that you have inside you will be fade away and will be vanished forever. ඒතර ඔබ ඒ වගේම ඒ අතීත සිදුවීම් එක. Now those things are with the past memories. ඒතර ඒ අතීත චිත්‍ර නිර්මාණය කර කර මිනිස්සු බය වෙනවා අසහනයට පත් වෙන එක සිද්ධ වෙන ওই ආකාරයට. So a person would recreate the images within us about past memories and they get upset mentally in that way. මේ ලෝකෙම මිනිස්සුගේ මනසේ වෙන්නේ ওই විදියට. Now that is the thing happens in every human being throughout the world. ඒ බව උහුන් එක දන්නේ නැහැ. But they are unaware of it. ඒ වගේම ඔහුන්ගේ මතකයන් උපයෝගී කරගෙන අනාගත අලුත් චක්කු නිර්මාණය කරගන්න. And using those past memories, they are used to create new demons about the future. එතකොට ඒ විකෘති යක්ෂයන් වෙන්න පුළුවන්. So those new demons will be a destructive image. ඊට පස්සේ ඒව නිර්මාණය කළ ඔහුන්ම ඇවිල්ලා අපිව විනාශ කරයි අපිව කාලා දමාවි කියලා ඔන්න ඊට පස්සේ බය වෙනවා නොදකපු යක්කුන්ට. So these demons are unseen. Now creating those demons from the past memories, you are afraid that those demons will approach us and they will feed on us. ඒතර අයිත් අමතක වෙනවා ඒකත් ඒ මනසේම හුදු ක්‍රියාවලියක් බව. And then again, you forget the fact that that is also another creation of your own mind. මං කියන්නේ ඔබට අනාගතේ බය තියෙන යම් දෙයක්ද ඒ බය ඇති වෙට ඔබේ මනස ඔබ බය කරන විදි චිත්‍රයට නගන්න. So my advice is that if you are afraid of something about your future, take that memory and draw it on a paper. අපි උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you an example. ඔබට ජොබ් එක නැති වෙයි කියලා හිතන්න. Now you are afraid of the fact that you are going to lose your job. ඒතකොට ඒකත් නැති වුණාට පස්සේ හිත කියනවා ඔයාට මේ වියදම් කරන්න බැරි වෙයි, ඔයාට අඳුම් ගන්න බැරි වෙයි, ඔයාට මෝගේජ් ගන්න බැරි වෙයි. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔන්න අතුල අවුල් වෙනවා. And your mind will tell you and create an image that now after losing the job, you will not have proper money to spend. You will not be able to wear proper clothes. You will not be able to pay your mortgages. ඒතර මං කියන්නේ එහෙම නිර්මාණය වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It doesn't matter that your mind creates any of those things. නමුත් තාම ඔබේ ජොබ් එක නැති වෙලා නැහැ. But still, you haven't lost your job. ඔබට තාම ඔබේ කෑම නැති වෙලා නැහැ. Still, you haven't lost your food. ඇයි එහෙනම් මෙච්චර විඳවන්නේ? But why? You're struggling this much. ඔබේ මනස නිර්මාණය කරන යක්කු ඇත්තයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා. Because you're believing the demons created by your mind as real. ඇත්තටම ඔබේ ජොබ් එක නැති වෙන තා ඉදිරියේදී ඒක එදාටයි ඔබ දුක් වෙන්න ඕනේ. අද ඉඳලා දුක් වෙන්නේ. Now you're going to lose your job in future. So you're supposed to be worried about it in the future. But why are you still worried about it? එතකොට අයිත් ඔබට මේ මනසේ නිර්මාණ කරන හැටි, පාට කරන හැටි, මනස වැඩ කරන හැටි අයිත් තේරුම් ගන්න බැරි නිසා ඒ මැජික් එක, ඒ නිර්මාණය නැවත ඔබට යථාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. Because you have not understood the way the mind creates those images inside you and how your mind paints and colors those images inside you. Those images have become real to you. ඔන්න ඔය විදියට තමයි මිනිස්සු සියලු මානසික ලෙඩ නිර්මාණය කරගන්නේ. Now that is how all of us creates all those mental diseases in us. ඒ චිත්‍ර ගැන අවබෝධයක් නැතුනම ඒවට නිරන්තරවම බැඳෙන්න ගන්නවා. Because if we do not have an understanding about those created images in the mind, our mind will use to attach to those images. එතකොට ඒවට බැඳුනහම ඒ බැඳීම් ගලව ගන්න බැරුව තමයි සියලු මානසික ලෙඩ නිර්මාණය වෙන්නේ. So when that attachment occurs, when we cannot escape from that attachment, when we cannot get rid of that attachment, all these mental struggles, mental pains will start. ලෝකේ මානසික ලෙඩ ගත්තොත් මානසික වෛද්‍ය විද්‍යාව සෑහෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. Now, if you take all the mental diseases listed, there may be thousands of them in the psychology. හැබැයි ඔන්න ඕක ඇතුලේ ওই සිද්ධිය නිසා තමයි සියලු ලෙඩ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. But all those diseases which are described in the science of psychology have been created from this very simple reason. මේ ලෝකේ කඩුවක් අරගෙන මිනිස්සෙක් අපේ ඉදිරියට ආවම අපිට බය ඇති වෙනවා. Now, if someone approaches you with a sword in hand, you might get frightened. ඔව් කියන අපිට ඒකෙන් පහර දෙන්න බෑ. ඒතකොට ඒ බය තාම වැඩි වෙනවා.
and he will tell you that he is going to attack you from the sword, then your fear will grow. හැබැයි ඔහු තාම පහර දීලා නැහැ. But still, he has not attacked us. ඔහු ඒක කිව්වා විතරයි. He just told it. ඔබට ඒක පෙනුණා විතරයි. You just saw it. ඇයි තාම ඇයි දැම්මම ඔබ වේදනාවටපත් වෙන්නේ? But why are you? But without encountering the problem, why are you in pain? ඔබ එතකොට අර ඒ චිත්‍ර අරගෙන මනස විශාල භයංකාරත්වයක් නිර්මාණය කරනවා. Because from a simple image, your mind will amplify the fear within. ඔබට ඒක හොයාගන්න බෑ ඒක වෙන විදිහ. ඒ නිසා ඔබ අර මරන්න කලින් මෙරි මෙරි උපදිනවා. And you are not able to understand the chemistry behind it. Because of that, even before your death, you are dying for thousands times. ඒ නිසා මේ ලෝකේ බය කිසිම ආයුධයක නැහැ. කඩුවකවත්, බෝම්බයකවත්, තුවක්කුවකවත්, උණ්ඩයකවත් බය ගෑවිලාවත් නැහැ. Now in this world, fear is not in any weapon. It is not in a bomb. It is not in a sword. It is not in a rifle. හැබැයි අවබෝධ නොකරගත් ඔබේ මනසේ අර ඉතා විශාල බයක් පවතිනවා. But a mind which does not have a proper understanding carries a tremendous level of fear. ඒ නිසා මේ ලෝකේ කඩු, බෝම්බ, ආයුධ වලට වඩා දරුණු ඔබ අසහනයටපත් කරන්නේ ඔබේ අනවබෝධයටපත් මනස. So what is most fearful, what is most dangerous in this world is not a nuclear bomb, is not a weapon, or is not a gun or a sword. The most dangerous weapon in this world is the mind without a proper understanding. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ලස්සන මල් පිපෙනවා. ලස්සන සුවඳ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිව සතුටටපත් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් භෞතික දේවල් තියෙනවා. And also in this world, there are a lot of materialistic things which can make happiness within us. Flowers, beautiful people, beautiful environments. හැබැයි ඒ ඔක්කොට වඩා ලස්සන වෙන්නේ අවබෝධයටපත් මනස. මොකද ඒක හැමතිස්සෙම ඔබ නිදහස් කරන ඔබට සතුට ගෙනල්ලා දෙනවා. But more than all those things, which is the most, if someone asks me what is the most beautiful thing on earth, I would say the most beautiful thing on earth is an enlightened mind. ඒ නිසා අපි මේ අපේ විස්තරය ඔබේ මනස අවබෝධ කරගන්න ඔබට උපකාර වෙයි කියලා අපි හිතනවා. So I believe this elaboration of ours would be able to make an enlightened mind within you. අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න ගන්න. Now the forum is open for questions.